ගියා ලයිව් වියා ලයිව්ද ගියා ලයිව් අම්බලංගොඩ චන්දිමල් මගේ එක පළවෙනි කමෙන්ට් එක උඹගේම එකක් තමයි රාසර රාජපක්ෂ කියන්නේ හලෝ හෙලෝ 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 මේ ගේන් එක ගොඩාක් වැඩි අද ගොඩාක් වැඩි ගේන් එක සෑහෙන වැඩි අඩු කරන්න හරි තව හරි වගේ ගේන් එක ගොඩක් වැඩි හැබැයි මට තේරෙන විදිහට මේ හරියන් වගේ තියන්න ප්ලයිල් එක කිරේ Kandy Falcons versus Galle Marvels ඔව් ලෙඩෙක් මහල්ලෙක් මලකඳක් පැවිද්දෙක් විතරයි වෙන්න තින්නේ මේ පොඩ්ඩක් විතර වැඩි ගේන් එක තාම හලෝ අචින්ත්‍ය කොහමද මොකද ක්‍රිකට් විස්තර මොනවාද ක්‍රිකට් විස්තර අද Columbus Strikers versus Jaffna Kings मेरे कालिन तिबुना मैच එක Jaffna Kings දින්න they are right on top of the table strongest my side කොහොම කිව්වොත් කෝ ලකුණු ටික අන්න ස්කෝර් බෝඩ් එක නැහැ කියලා බයිනවා දැක්කනේ ඒකනේ නෑ SLT fiber එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අද දවසම තිබුණා දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ලා තමයි ඉන්ටර්නෙට් ආවේ අපිට හරියට මේ පළවෙනි මැච් එකට දෙන්න බැරුණ හේතුව ඒක ෂෝට් ඉන්ටර්නෙට් තිබුණ නැහැ يعني අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි SLT ගේ ප්‍රශ්නයක් හලෝ මිස්ටර් සෙත් how are you සෙත් ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ආමද කොයිද කවුරුරේ ලයිව් එකට so කීකී හිටියේ SLT fiber එකේ ඉෂුව එකක් තිබුණා උදේ ඉඳලා අපි කම්ප්ලේන් දාලා දැන් තමයි හරි ගියේ ඉතින් තාම පොඩ්ඩක් ඇති ඔය කනෙක්ෂන් අවුල කවුරුද දොරට ගහනවා වගේ මට වුණා ඒ තරම් ගේන්න අද මොකද දන්නේ නැහැ නේ හොඳයි YouTube එකේ කට්ටිය ඇහෙනවද හරියට අවුලක් නැද්ද අන්න අවුට් ඉස්ත චන්දිමාල් 32යි බෝල 14ට මොකක්ද ඒ උනේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය ගහනවාද ෂා nice to see arm ball ලස්සනට වාට්ටු වැඩේට oh they had 200 plus easily but good stuff from Jaffna Kings is the best team right on paper also සෙත් එහෙත් එහෙමද අපේ මාර වෙලා තිබුණේ අද පළවෙනි ලයිව් එකට එන්නත් බැරුණා so Jaffna on paper and on the field is probably the best team right and they're doing everything is working for them අනිත් teams එක බලනකොට now we do making TikTok එකෙන් ඇවිල්ලාද so that is going well for Jaffna Kings ඒ ඉතින් මෙහෙමයි මුළු ටෝර්නමන්ට් එක ගත්තම සෑහෙන close teams ටික I mean just 2 points separating the top and the bottom LPL එක ගැන මොකක් හරි හොඳක් කියන්න තියෙනවා නම් ඉච්චර තමයි තියෙන්නේ it's very competitive අනිත් පැත්තෙන් ඉතින් ඊයේ චමිදු වික්‍රමසිංහගේ performance එක මම දැක්කා post ඇහෙන්න ගිහිල්ලා තිනවා ගොඩාක් දේවල් කියලා චමිදු වික්‍රමසිංහට අපිට අලුත් අපේ අනාගතය ලැබුණා etc මම නම් කියන්නේ චමිදු වික්‍රමසිංහ ඔයා social media පාවිච්චි කරනවා නම් please ඒවා සත පහකට ගණන් ගන්න එපා දැක්කේ නෑ වගේ ඉන්න මොකද ඔය උඩට උස්සන ඔහොම තියෙන ඒගොල්ලොම තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ගහන්න පටන් ගන්න එකක් දෙයක් ෆේල් වුණ ගම ඔයාව බිමට දාලා පාගලා අච්චාරු කරලම දාන්නේ so you seem like චමිදු අපි කැරක්ටර් එකක් විතර දැක්කම චමිදු seems a very
calm and collected හොඳ temperament එකක් තියෙන හොඳ ඔළුවක් තියෙන කොල්ලෙක් වගේ. හැබැයි you know social media can do things to you. මේ ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් පරිහරණය කරන්න social media. අපේ අයට කියන්නේ මේ වැඩි උඩ දාන්න එපා. ඕනේ නැහැ. I mean he's not done ඒ කියන්නේ LPL එකේ yes he's been performing but there's so much more that he needs to prove, right? මම මේකෙන් කොහොමදත් කියන්නේ යාට බෑ කියලා. යාට පුළුවන් ඇති, right? But international matches කියන්නේ international arena එක කියන්නේ ටිකක් වෙනස් මේකට වඩා. gap එකක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඉතින් මං කියන්නේ even if he fails he needs to be played but වැඩි තියෙන්නේ එයා fail වුණාට යාට opportunities දුන්නාද මේ fans ලම තමයි මෙයාව ඔය players ලව අන්තිමට ඔය උස්සන කට්ටියම තමයි අන්තිමට පාගල පැත්තකට දාන්නේ. Chandimal of course in the current form look මට නම් තියෙන ගැටලුව මෙච්චරයි. ඒ කියන්නේ Chandimal look these conditions are good, right? දැන් දඹුල්ල ගත්තා දඹුල්ල wicket එක සෑහෙන හොඳයි bat කරා. I think he's doing well. ඒකෙන් එතකොට කියන්න බලන්න නම් ඒ කුසල් මෙන්ඩිස් is still failing කියලා. කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන අපි කියලානේ තියෙන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස් needs that break. විශේෂයෙන්ම T20 cricket වලින් he needs a break and this is enough and more proof. මේකට පස්සෙත් if they continue to keep him ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙනම් මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ career එකටම බලපාන එක negatively බලපාන එක තමයි. තව දුරටත් එයාව තියාගෙන යාට ඔය out of form එකෙන් තියාගෙන ඉන්නකොට ජාතික කණ්ඩායමේ යාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ ඉතින් දිනේෂ් චන්දිමල් he's proven himself. දැන් මේ LPL එකේ he's doing his job. අකුණු ගහනවා අර start එක අරන් දෙනවා. මම sure. මත තියන්න these are smaller grounds, better batting wickets. ඒක අපි ඔළුවේ තියාගෙන considering the fact that Sri Lanka team එක ගත්තොත් එහෙම ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය out of form සාදීරලා ඔක්කොම out of form. So I think you have to give on current form ගත්තොත් දිනේෂ් චන්දිමාල්ට ඔය ටීම් එකේ ඉඩක් open up වෙන්න ඕනේ, right? 64 for 1 5.1 overs. well bowled. මගේ මතේ දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ situation එක ගත්තොත් and I think it's important because the ඊළඟ series එක India series විශේෂම is going to be you know you need a lot of experience and ඒ වගේ opponent කෙනෙක් face කරනකොට so it's good experience. I mean Dinesh Chandimal has got enough and more experience ඔය level එකේ and he's doing well as well. I think form එකේ තියෙන වෙලාවේ he looks confident. I think giving an opportunity මම හිතන්නේ nothing to lose. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි top 4 එක ගත්තම top 4 එක තාම brittle, right? දැන් උඩින් පැතුම් නිස්සං කොන්දර කරනවා. So පැතුම් ඉන්නවා. පැතුම් එක කවුරු ඕපනර් කෙනෙක් දිනේෂ් චන්දිමාල් තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ let's you know try him as an opener කියලා. Which I don't mind also. But mama පොඩ්ඩක් විතර අර old school right left combination එකට පොඩ්ඩක් කැමති. So because Kusal Janit Perez is also doing well. Roshan Dikwal is doing okay. ඉතින් අපිට එහෙම option එක ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් යන්න පුළුවන්. But selectors ලා policy එකක් විදිහට will they change? ලොකු change යන්නේ දිනේෂ් චන්දිමාල් ඇතුළට එනවා කියන්නේ රෝෂන් දික්වැල් වගේ එනවා නම් KJP එනවා කියන්නේ ටිකක් අපි selection පැත්තෙන් බැලුවම it's a big change. Shot. ඒක කරයිද නැද්ද කියන එක ගැටලුවක් තියෙනවා. But I think T20 cricket වල ඔය change කරාට කමක් නැහැ කියලා මම ඉන්නවා එතන. But 50 and test cricket වල without making big changes. But in T20 we still have 2 years from here for the next World Cup. Right? So it is important that we make some changes. චමිදු අනිවාර්යයෙන් මම හිතනවා චමිදු වික්‍රමසිංහව consider කරයි කියලා. විශේෂයෙන්ම අතන දසුන් චානක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ position එක number 6 number 7 position එකේ. So I think Chamidu will be given an opportunity. බලමු අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. How is that? That's out. That has to be out. That has to be out. Gone. Nice Teaksana. Yes, Avishka also. නෑ ඉතින් මේකනේ ප්‍රශ්නේ ඔක long chance එක තමයි ප්‍රශ්නේ. right? Avishka Fernandez is also performing well මෙතන. ප්‍රශ්නේ තියෙන ඔය opportunities යාට දීලා තියෙනවනේ මේකට කලින් උත්. So there's a lot to consider for the selection committee. ඒකයි මම කිව්වේ. So Avishka is batting at 2 down. That's also a position. But then do you completely change the structure of the T20 side? මොකද ඒක වුණොත් ඒක වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් we are considering people like අපි හිතනවා අවිෂ්ක එන්න ඕනේ, දිනේෂ් චන්දිමාල් එන්න ඕනේ, කුසල් ජනිත් පෙරේරා එන්න ඕනේ කියලා. ඔය තුනම top 4 එකේ බැට් කරන තුන් දෙනෙක්. right? අවිෂ්ක එනවා number 4 ගහන්න ඕනේ.
කුසල් ජනිත්තන් යට 1 down ගහන්න පුළුවන් but he can open as well. දිනේෂ් චන්දිමාල් can open 1 down තමයි. එතකොට එහෙනම් දැන් මේ තියෙන සයිඩ් එකේ changes ගොඩක් වෙන්න ඕන. පැතුම් නිස්සංක ඇරෙන්න Kusal Mendes needs to go out, Sadira Samaravikama needs to go out, and probably Kamindu Mendes also has to go out. Right? එතකොට එච්චර ලොකු change side එකේ කරයිද? right? ඒ කරන එක හරිද? ඔය ප්‍රශ්නාර්ථේ තියෙනවා. And I think we should do it because දැන් මෙතන ඉඳලා Sadira is not performing. ඒක හරි. So let's say Sadira ගත්තා එළියට ගෙනාව අවිෂ්කව ඇතුළට. right? Then 2 down batsman අපිට හරි. එතකොට කමින්දු ඉන්නවද කමින්දු එළියට ගන්නවද? කුසල් ජනිත් පෙරරයි කමින්දුයි පෙයා කරනවද? මම කියන්නේ එහෙම ගියොත් අවුලක් නැහැ. You pair කුසල් ජනිත් පෙරරයි and you come with කමින්දු මෙන්ඩිස්. ඔය දෙන්න එක්කෙනෙක්. ඒ උඩ ස්ලොට් එකට. එතකොට එතනින් එහාට ගියාම ඕපනින් එකට you have දිනේෂ් චන්දිමාල් and කවුද? wait. Yeah. So දිනේෂ් චන්දිමාල් ඇතුළට එනවා නම් it should be දිනේෂ් චන්දිමාල් කුසල් මෙන්ඩිස්. right? So I think it's a fair enough call. ඕන එකෙක් ඒකට දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ තුන් දෙනාම බැලුවට ගෙනල්ලා ඇතුළට උබන්න පුළුවන්. but team එකක් එහෙම ලොකුවට වෙනස් කරයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය එහෙම තියෙනවා. but I think we can do it. මොකද මෙතනilla World Cup එකට තව අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා. we can make that change. ඒතර යටින් මොකද කරන්නේ? ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ පොසිෂන් එකට I think චමින්ද වික්‍රමසිංහව ගේන්න ඕනේ. I think NG T20 I don't know, right? We need to give an opportunity for this kid. Right? And see. LPL boundary podi. Oh, boundary sign podi. $70 for 2 Kandy. End of 6 overs. Yeah, LPL boundaries are small. No, Malindu, it's not about lacking skills, right? I mean, what kind of skills are you talking about which is lacking? I would like to know. Abhi samanya we do this discussion. If someone says gives a statement, they should back up the statement. What are the skills that the Sri Lankan cricketers lack that the international cricketers have? And who are you comparing it with? Hari lazy apita statements then. right? අපි ෆෑන්ස් ලිදලා මේක නෑ අරක නෑ කියලා කියන්න ලේසි. මොනවාද නැත්තේ? ස්පෙસિෆිකලි මොනවාද නැත්තේ මේ ප්ලේයර්ස් ලගේ? Look, that too, I mean, if you look at power hitting as a concept, අපි එක basic layman terms වලින් ගමුකෝ. Power hitting කියන්නේ මොකද? The ability to clear the boundary constantly. ඕකනේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ උඩ ටික ගත්තොත් ability to clear the boundary constantly නැද්ද? right? Everybody does it. My thing is skill set එක ගත්තොත් now දැන් මම එහෙම කිව්වා මමත් කියන්න බෑ මොකද මම කියන්නේ skill set එක අඩු නම් අඩු තියෙන එකම එක තමයි. ඒක තමයි ඔළුව. right? And that is very very important. ඒ කියන්නේ shot selections විශේෂයෙන්. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. And when it comes to T20 cricket you need to be brave. Fearless cricket නෙමෙයි, you need to be brave and you have to be confident about your batting. Right? So ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි නැත්තේ. Other than that, if you look at skill sets, I don't think we have a massive difference between international cricket. එහෙම ලොකු වෙනසක් අපිට පේන්න නැහැ. Right? And I think we've got a very good team. It's just that අපිට අර පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපිට හදාගෙන ඒ පොඩි දේවල් ටික හදෙන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. Right? So that's the issue. එහෙම skill sets කියලා එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ අපේ අනිත් teams වල. Right? Because in T20 cricket පොඩි දේවල් ඇතිනේ. T20 cricket වල පොඩි දේවල් ඇති match up පාර දෙන්න. Fearless කියන්නේ they need to be brave, right? And confidence තමන්ගේ talent එකට තියෙන්න ඕනේ. Yeah. අනිත් එක batsman ලට ඒ confidence එක දෙන්න අපේ domestic එකේ විශේෂයෙන්ම club level එක තුන major clubs ගත්තොත් club level tournament එකේ ඒක නැහැ. ඒ infrastructure නැහැ එහෙම කරන්න. ඒ කියන්නේ කොයි wicket එකකට ගියත් sure නැහැ wicket එක. right? sure නැහැ wicket එක spinners ලගෙන් bowling open කරන්නේ. so
බෝලේ හරහාට කැපෙනකොට කොහොමද පව හිටස්ලා හොයන්නේ? right? අතින් ඇත්තම කියනවා මම මුළු මැච් එකම බැලුවෙත් නැහැ. I didn't see that happen. Didn't bowl Shadab and Dunit in the middle overs. Look, it's Tisara Perra, right? He's another guy I don't think deserves to be captain in anything. But captaincy in terms of no, I think somebody has to take that initiative with Kusal Mendis. Right? Isurudana being a bowling all-rounder scored 250s in this year's LPL shows how bad Kusal Mendis is right now. I'm surprised that Jaffna has not given the opportunity to Nishan instead of Mendis. Yes, so that's surprising. මම කියන්නේ දැන් මේ වෙන දේ කුසල් මෙන්ඩිස් එක I think it's going to hurt his career a lot. මම අර කිව්වේ he's still 28-29 years old. Right? එයාට දැන් මේ බ්‍රේක් එක දුන්නොත් maybe by the time he's 30-31 he might come back. Right? If he doesn't come back කරන්න දෙයක් නැහැ. I mean we've invested 10 years of 10 years into him but යාගේ potential එක සෙල්ලම් කරන්න නැත්නම් LPL එකේ මේ වගේ conditions තියාගෙන යාට ගහ ගන්න බැරි නම් යාගේ අවුලක් තියෙනවනේ මොකක් හරි. ඒ අවුල හදා ගන්න ඕනේ. ඒ අවුල හදන්න ඕනේ. දැන් අර ඊයේ මම හිතන්නේ ලොකුවටම ගිය කතාව තමයි මේ සවුත් අප්‍රිකා මැච් එකට කලින් වෙච්ච දේ. දැන් ඒ ගැන කිසිම සද්දයක් නැහැ නේද කවුරුත්? කිසිම සද්දයක් කවුරුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකත් සද්දයක් කර නැහැ. සෝෂල් මීඩියාත් එහෙම ලොකුට සද්දයක් නැහැ. පත්තරවලත් එදා ඒ ආටිකල් එක ගියා එතනින් එහාට නැහැ. සෝ මම ඒක තමයි ඊයේ කිව්වේ. සමහර දේවල් එළියට එනවා පොඩ්ඩක් මෙතනින් හිතන්න ඕනේ as fans. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොන හේතුවටද ඔය වගේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. And you know it can be completely political also. ලංකාවේ හැටි හැමනේ සම්පූර්ණව political වෙන්න පුළුවන්. 77 for 2, 7.4 overs. So it's important Galle win this also, right? Because the Galle world with Jaffna Kings is top of the table now, and if Galle can't let them go far ahead, and for Kandy, if they lose, they'll be stuck in the bottom. I think with teams they it's interesting. So that's the only thing that is really interesting. May LPL like mata interesting with the all these teams are quite put a competitive way, right? Antim menakam put a kiyan bab. If we had 6 teams, I think it would have been better. I think even shot under Fletcher. හොඳ ඕවරයක් කෑවා. ටේබල් එක ගත්තොත් මෙහෙමයි මම කියන්නේ බොරුවක් කියලා විතරක් වැඩක් නැහැනේ. සෑම් ඔන්ලයින්. ඒ කියන්නේ කියලා වැඩක් නැහැ. There should be a thorough investigation that should go into it. මොකද ඒක මාර allegation එකක් නේ. මේ වගේ වෙලාවක ඒ වගේ allegation එකක් it's crazy, right? මොකද ඔහේ කියනවා මෙහෙම ප්ලේ එකට කියලා මෙහෙම assistant coach කෙනෙක් කියලා මෙයා හිටියලු. එතකොට කවුද? right? එතකොට දැන් මේ මම කියන්නේ මේ players-ලා if they were not involved in it they need to speak up as well with the Sri Lanka Cricket Board, take it up and see. කියන්නේ නිකන් චෝදනානේ. දැන් players-ලා 6 දෙනෙක් කිව්වොත් කවුද 6 දෙනා? ස්කොට් එකේ 15ක් ඉන්නවනේ. එතකොට හැමෝගෙම නමනේ යන්නේ. ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ ඔය තමයි. කවුරු මොනවාරි කියනවා ඒක එළියට යනවා මිනිස්සු ඒකට perception එකක් හදා ගන්නවා ඉවරයි. Investigations, no investigation. So Jaffna Kings has moved up to the top spot, 8 points. Galle Marvels higher. So it's important that they stick with Jaffna Kings. They need to win this game. Kandy Falcons bottom the table. Net run rate is also not looking good. Gone. Come in the end is gone.
Straight to the field at deep mid wicket නේද මම දැක්කේ. $84 for 3. Double sixes also 4 points. අර උඩ ඉඳලා යටට අපි ගත්තොත් number 2 side එකයි අන්තිම side එකයි අතර තියෙන එක match එක difference එක. ඔව් ඉතින් මෙහෙමයි experience fast bowler කෙනෙක් හිටියා කියලා දාලා තිනවා. කවුද? I mean it can be anybody. ඉතින් එහෙම අනිත් එක ලංකාවේ මාධ්‍යත් ඉතින් වැඩක් නැහැ ඉතින් කතා කරලා. මාධ්‍යත් හැසිරෙන විදිහ අපි දන්නවනේ. ඉතින් නිකං මිනිස්සුන් ඇඟිල්ල දිකලා ඔහේ දික් කළා හෙතරින් එහාට ඉවරයි. පත්තරය ගැන ඒ ආටිකල් එක ගැන මොකක් කතාවක් නැහැ. දැන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් ගැන කතාවකුත් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒකද? Bhavanta LPL. That's all I can say. It's LPL. And Jaffna from the beginning had a good setup and had a good team. Right? So, it's LPL. Look, on what basis were captains selected for the LPL teams? ඒක ඉතින් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේම තමයි බලන්න ඕනේ කැප්ටන්ස්ලා කොහොමද තීරණය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ෆ්‍රැන්චයිස් එකේ තීරණයනේ. බට් එළියේ තියෙන කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කැප්ටන්ස්ලා තීරණය කොහොමද කවුරුද ඉල්ලලා ගත්තේ කැප්ටන්සි. ඉතින් ඒවා තියෙනවා. ඒවා නැත්තේ නෑනේ. මේවා නොදන්නේ කතා නෙමෙයිනේ. You did. Sajit. What do you think? In one word. වැඩිය ඕනේ in one word කියන්න. What do you think? ලයික් කරන්න කියන්න VMAX ම තමයි හැමදාම 68ක් ඉන්නවා ලයිව් එක බලන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක ප්ලීස් හොඳ නම් DJ Diaries on the point again. There are two sides of this. The people who are accusing should give clear evidence. Also, SLC should be able to prove that such allegations has not happened by an investigation. Not just reject exactly my point. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක වෙන්න එපේ. Right? I mean, දැන් මම කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ක්‍රිකට් පේජ් කරන ගොඩාක් අය ඉන්නවනේ. ඒ ගොඩාක් අය. ගොඩාක් අය මත තියෙන ගොඩාක් අය බහුතරයක් ක්‍රිකට් වලට ආදරේ මිනිස්සු. ඉතින් එහෙම තමයි. බට් ඔය එකකින්වත් කියනවාද මේකට ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න කියලා? එක පේජ් එකේ එක Facebook ෆෑන් පේජ් එකකින් කියනවාද මේ තරෝ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න කියලා මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්? ඒ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. මම ක්‍රිකට් පොඩ්කාස්ට් එක නවත්තලා ඒ වගේ පොඩ්කාස්ට් එක පටන් ගන්නවා. මොකද කියන්නේ? I hope not, Bhavanta. Honestly, I don't think he should be captain of even the ODI side. I think changes need to be made. Right? We've just finished a World Cup cycle. Right? 23 World Cup, right? 24 World Cup, right? Now changes need to be done. Right? For the next planning to the next 2 to 3 years. Mankiyane, we need to start planning for the next 4 to 8 years. And we should start now. Hurry long-term vision. And you have to stick by it. Right? Mona unat, you have to stick by that. Technically not. Again, world number 1 world class win නැහැ. මොකද world ranking system rating system එකක් තියෙනවානේ. So ඒ system එක full proof system එකක් නෙමෙයි. Right? Now if you look at it අපි මෙහෙම බලමුකෝ. අරවින්ද ක්‍රිකට් ගහපු කාලේ rating ranking system එකක් තිබුණා නම් අරවින්ද I don't think will be in the top 5. Right? එයාගේ stats එක බැලුවොත් ඒ කාලේ. But he's a world class player. ඒක මුළු ලෝකෙම පිළිගන්න දෙයක්. he's a world class player කෙනෙක්. So that's the difference. ඒකයි මම කියන්නේ අර අපි stats වලටම ගිහිල්ලා ගැඹුරට stats වලින්ම අපි දේවල් අපිට තීරණය කරන්න බෑ ක්‍රිකට් වල. දැන් අපි උදාහරණයකම ස්කූල් ක්‍රිකට් වලට එනවා කියමු ප්ලේයර් කෙනෙක්. right? දැන් ස්කූල් ක්‍රිකට් එනකොට එයාට stat එකක් තියෙනවා. ස්කූල් ක්‍රිකට් වලට එනකොට stat එකක් නැහැනේ. කොහේ සෙල්ලම් කළාද stat එකක් තියෙන්නේ? right? එක්ක practice වල එයා පෙන්වන්න ඕනේ net එක ඇතුලේ එයා සෙල්ලම් කරනකොට එතකොට පේනවනේ right this guy looks like a good player. Right? He's a good player, his technical ability is good. එයාව develop කරන විදිය එහෙමනම් so stats is not the only thing. It helps though.
දැන් ස්ටැට්ස් කියන එක ඔය සිලෙක්ෂන් පොලිසි වලට අපිට ඇනලයිස් කරන්න ස්ට්‍රැටජයිස් කරන්න ස්ටැට්ස් ඉම්පෝර්ටන්ට් දේවල් දෙනවා. Oh my god, sports minister in the commentary box. මොනවද කියන්නේ? So we have Harin Fernando, the sports minister, in the commentary box. ඡන්දෙකුත් කරනවානේ. ඡන්දෙකුත් කරනවානේ. So he thinks that they can do much better. අපිද කරන්න බෑ. Sri Lanka cricket is on the rise. There are some young talent coming up. කවුද Mr. Harin Fernando මේ young talent අපේ එන? කාටද opportunity දෙන්නේ මේ LPL එකේ? මට ප්‍රශ්න අහන්න බැරිද දන්නේ නැහැ නේ. මැදින්. No, I mean, කවුද ආවේ අලුත් players ලා? කවුද opportunities හම්බුනේ අලුත් players ලා? Right, except Chamdu Wickramasinghe. Right, Chevandari match දෙයක් හම්බුණා. He failed. That's a different story. But එතනින් එහාට පවන් රත්නායකට හම්බුණා. පවන් රත්නායක batted right down the order. ඒතකොට ඒ හම්බෙලත් නැහැ. ඒතකොට කාටද හම්බුනේ opportunities young players ලාට? මං කියන්නේ when you are a politician ඇත්ත කියපන්කෝ. නෑ ඇත්ත කියන්න පුළුවන් නේ. නෑ මම කියන්නේ ඇත්ත කියන්න පුළුවන් නේ. Youngsters are getting the opportunity. Maharuf, really you need to wear a pair of pants. I mean, come on. Farviz Maharuf කියනවා youngsters are coming through this කියලා. Just Vicky. I mean, ඇඳුම් ඇඳගෙනද මේගොල්ලෝ මේවා කතා කරන්නේ? තාමත් මැතිව්ස් ගැනයි ඉස්කෝලේ ගැනයි කතා කරන්න තමයි හරින් ෆර්නැන්ඩස් පුළුවන්. I mean, seriously. Right? Farviz Maharuf is saying there are young players coming through this system. Can you believe this? නෑ මෙහෙම එක දාගන්න ඕනේ politicians ලත් එක්ක but මෙහෙම කරන්න එපා මිනිසුන්ට පේන්න. I mean, come on. Maharuf එම අහනකොට Maharufගෙන් අහන්න ඕනේ Maharuf කවුද ඉන්නේ අලුත් players ලා කියලා අලුතෙන් ඇවිල්ලා. I mean, seriously. Farviz Maharuf කියනවා මේ LPL එක through youngsters ලා ගොඩාක් එළියට ඇවිල්ලා තිනවා. අනේ youngsters ලා කවුද ඉසුරු දාන? දිනේෂ් චන්දිමාල්, තිසර පෙරේරා, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් youngsters ලා වෙන්න දිනේ. ඉතින් ඔව් ඉතින් මෙහෙමනේ. දැන් මමත් 38ක් නේ. මම youngster කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒක නිසා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. Farviz Maharufuත් ඒ වගේ වයසනේ. අපේ වයසනේ. 40ක් නේ. හරිද? එහෙම හිතනවා දැන් අපි youngsters. So ඉසුරු දානලා දිනේෂ් චන්දිමාල්ලා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ලා ඔක්කොම youngstersලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන්. ඒක හරි. ඒ logic එක උඩ හරි. ඒක හරි. That's not what he said. That's not what he said. Oh well, that's the job. And ඕගොල්ලන් කියනෝනේ මට කමෙන්ටරි කරන්න යන්න කියලා. යන්න නැත්තේ ඔය වගේ දේවල් නිසා තමයි. මොකද that's their job, right? They have to go there, they have to talk to good about everybody. වගේ වලට ගියාම they have to talk good about things, right? දැන් උතරේ මම හිටියට කවුද හරින් ෆ්‍රෙන්ඩ් දැන් අලුත් ප්ලේයර්ස් ලවා දන්න කවුද ඉන්නේ?
වගේ එකක් ඇහුවත් ඉවරයිද ඉතින්. ආයි ජීවිතේ මයික් එකක් අතර දෙන්නේ නැහැ. 94 for 3 9.5 overs. නෑ අපි ඔත් කිව්වා මොඩේ ගාව දැන් කෙනේ ප්ලේයර් කෙනෙක් රෑන්කින් නම්බර් 1 වුණා කියලා. වුණාත වර්ල්ඩ් ක්ලාස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි කතා කරා. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ. එහෙම බැලුවොත් ඉතින් යන් නේ. හරි. ඒක තමයි. එහෙම බැලුවම. very good. What a joke. By the way, as I said, I'm generating some stats from the LPL, which I will send to you once LPL is over for further discussion. But I didn't include the senior and retired players. Should I include them too? Why don't we let's have a look. Let's do the comparison and see. $94 at the end of the 10 overs. Oh, pa. ඒක නම් කොහෙද ඒක පාරේද? 100 up for Kandy. End of 10 overs. No, so he's doing his job. But still, I mean, you have to be responsible, no? I mean, beautiful shot. Hmm? 112 meter 6. HBI ranking 1 2 3 සෑහෙන කාලයක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ player world class වෙන්න suitable. Okay, so for some time, yes. Right? If they are in rankings for a long time, ඒක හරි. But just because they became එකපාරක් වුණා කියන එකකින්, you know, that doesn't give 100 for 3. However, we should let Chamindu have at least 2 good LPL seasons before introducing him to international games. Maybe a dead rubber. Yeah, so Mamat Kian, I mean, take him on tour, right? Keep him in the squads. Let him learn. Give him matches where Puluan Nang, where, you know, it doesn't really matter what happens, right? And see how he does. විශේෂයෙන් මං කියන්නේ ලංකාවේ ගහනේ වල I don't think we can give that opportunity. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ. මොකද LPL to LPL මම අද හොඳ පෝස්ට් එකක් දැක්කා LPL එකේ emerging talent එක හැම අවුරුද්දම emerging talent එකක් තෝරනවානේ. so පළවෙනි LPL එකේ 2020 තිබුණේ කවුද දනංජය ලක්ෂාන් රිච්මන්ඩ් අන්න බලලස් තින කොල්ල all round right no international games මේ වෙනකොට මෙතන ජනිත් ලියනගේ ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ best emerging player LPL එකේ got 3 matches but he's in the side right then team එකේ හොඳ තරක් යා ගනි විශේෂ ODI squad එක ඇතුලේ and ඊට පස්සේ top edge for 4 ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ මම දැක්කා මම හිතන්නේ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේද නෑ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ last year no last year නෑ කවුද හිටියේ දෙක හිටිය දනංජය ලක්ෂාන් හිටියා ඊට පස්සේ ජනිත් ලියනගේ හිටියා ඊට පස්සේ හිටියේ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ වෙන්න ඕනේ නෑ sorry වියස්කාන්ත් and then ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ so none of them have got matches so Chamindu Wickramasinghe for sure මේ අවුරුද්දේ best emerging player but I think ඒ හතර දෙනාම ගත්තම I think Chamindu Wickramasinghe temperament එක හොඳයි I think they might go ahead and give him an opportunity we don't know 4 more yes see West Indies test cricket has been going down for some time no
ODI matches නෙමෙයිනේ. Did he play two matches ODI? මං කියන්නේ මේ T20. LPL එක T20 නේ. T20 to T20. 110 for 3, 11 overs. हरिन फ्रेंड मारूफ बाइट करना ऑनलाइन ऑन या बाडू बेदनो वही दिन look it's good right මම කියන්නේ බඩු බෙදන්න ඕනේ නැහැ කියලා I think it's a good initiative අපි හොඳ දෙයකට හොඳක් කියනෝනේ බඩු බෙදලා විතර මේක හදන්න බැරි ඒක වෙනම කතාවක් right it's good that බඩු ටිකක් හරි බෙදන එක it's good right I mean something better than nothing no මේ ඉතින් හොඳ දෙයට හොඳ කියනත් ඕනේ ඉතින් බඩු බෙදන good initiative very good Sri Lanka cricket board but just giving stuff is not going to give you anything shot $115 for 3 roasting event එකක්ද අය අපිටත් ගිහින් කමෙන්ටරි බොක්ස් එකේ ගිහින් වාඩි වෙන්න පුළුවන් නෑ එහෙම බෑනේ ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන්න ඕනේ මම නම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් සෙල්ලම් කරලා තියෙන්න ඕනේ කමෙන්ටරි බොක්ස් එකේ ඉඳ ගන්න ඕනේ හරි කලාතුරින් අපි රුෂාන් අබේසිංහල වගේ එතකොට හර්ෂ බෝග්ලේ වගේ මිනිස්සු එන්නේ but I think you have to play international cricket right? I don't think anyone can really international level okay right to go and sit in a commentary box and talk about international players you need to be hi කොහමද දුබයි වලටත් ඇවිල්ලා okay දුබයි වල හිටියා කොහමද TikTok එකේ වගේ Mike Hazeman I mean, I think it's a job for good cricketers. I mean, cricketers at the international level who හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටියට තියෙන ජොබ් එකක් මිසක් වෙන කාටවත් තියෙන එක නෙමෙයි මං හිතන්නේ. මොකද අපිට ඇත්තටම කියන්න බැහැනේ මොකුත්. right? මේ අපි opinion as fans අපි කරන වැඩක් නේ. මේ commentary නෙමෙයි. මේ කරන්නේ අපි as fans අපි sport එක දිහා බලන් ඉන්න විදිය. Right? But I think international cricket is a different ball game. Right? There's a lot you need to understand. Yeah, man, people who can talk DJ Diaries. හොඳට වචන හසුරවන්න පුළුවන් කාට හරි international cricket ගහපු අය ඉන්නවනේ ඕනද දැන් I mean we've seen so many but I think that's a job for them 123 for 3 so looking at a 200 score It's a good conversation. Chat box में होता conversation नहीं करना about world class players. නෑ රාධික net මින ඒක තියෙනවා ඒක players ලා වයසට යන්න ඒක අඩු වෙනවා. right ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් it's about reaction time and eye coordination වයසට ගියාම බෝලි පේන්නේ තමලට ඔයගේ දේවල් තියෙනවා නැත්ති නෑ. He's got 700 test wickets. I mean, where do you rate him? James Anderson he's a legend, right? I'm not a legend, but I think he can still play for another 2 years. He's that fit, right? When he was forced out of retirement, I think he policies තියෙනවානේ අවුරුදු 41ක play එකනේ තාමත් සෙල්ලම් කරන එක. තාම කාගේද opportunity එකක් නේ. I think he's fit enough to play another 2 years at least. I think මට නම් වෙලාවකට ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් නිකන් අපි නුවන් කුලසේකර වගේ. ඒ කියන්නේ he's underrated. Like අපි දෙන්නේ නැහැ අර fan fare එක like from McGrath, Wasim Akram, Akai Yunis ලට දෙන ඒ fan fare එක නැහැනේ.
මරු එකක් තියෙනවා. ඇන්ජලෝ පෙරේරා වගේ කෙනෙක් LPL එකේ ඕපන් ගස්සලා SLC එකට වැඩක් තියෙනවද? දන්නේ නැති නිසා අහන්නේ. පෙරේරා අඩුම අපේ ඩොමෙස්ටික් එකකවත් සෙල්ලම් කරනවා. දැන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් මේක ෆ්‍රැන්චයිස් එකක් නේ. මේක ෆ්‍රැන්චයිස් ටූර්නමන්ට් එකක්. රයිට්? එතකොට මේ කණ්ඩායම විකුණලා තියෙන්නේ මැනේජ්මන්ට් වලට. ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට කිසිම දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ කවුද සිලෙක්ට් කරන්නේ කවුද ගහන්නේ කියලා. රයිට්? ඒ ලීග් shot right so franchising තමයි decision එක ගන්න කවුද ශ්‍රී ලංකාවේ කවුද ඒගොල්ලෝන්ගේ වගකීම ඇවිල්ලා ලංකාවේ ක්‍රිකට් එක හදන එක නෙමෙයිනේ ඒගොල්ලෝන්ගේ වගකීම ඒගොල්ලෝන්ගේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් වල ටීම් එක දිනන එක right so ඒගොල්ලෝන් කෝවරේ දාලා ටීම් එක දිනනවා නම් එච්චරයි so ඇන්ජලෝ පෙරේරා මොකක් හරි කරනවනේ දැන් කොලම්බස් ස්ට්‍රයිකර්ස් ලගේ ඕපනින් එක ඉෂුව එකක් තිබුණානේ right so it's working for them ඒගොල්ලෝන්ගේ රිස්පොන්සිබිලිටි එක ලංකාවේ ක්‍රිකට් හදන එක නෙමෙයි. ලංකාවේ ප්ලේයර්ස්ලට ඔපචුනිටි එක්ස්පෝෂර් දෙන එක නෙමෙයි ඒගොල්ලෝන්ගේ රිස්පොන්සිබිලිටි. right? ඒ ෆ්‍රැන්චයිසස් ඒ ෆ්‍රැන්චයිස් ඕනර්ස්ලට ඒ මැනේජ්මන්ට් වලට. but then දැන් දඹුල්ල සික්සර්ස් බලන්නකෝ. දඹුල්ල සික්සර්ස් is a Sri Lankan owned. right? දඹුල්ල සික්සර්ස් එක නෑ. දඹුල්ල shot one more beautiful NJ. So Angelo Matthews is doing well, no? Good to see. मैं माँ की गई थी तो कोटा how the yeah so double sixers is owned by Sri Lankans right Rangan Herathino Roshan Mahanamino so ඒගොල්ලෝන්ගේ පොඩි ideology එකක් තියෙනවා ලංකාවේ players ලට opportunity දෙන්න ඒක ඉතින් you know why so that's good right අපි දැන් චමින්දුව දැක්කා කවුද එතන තව ගැහුවේ තව කවුරු ගැහුවා පොඩි සහන් ආරච්චිගේ ගහනවා ඉතින් ලහිරු උදාරට ඔපචුනිටි එක දුන්නා එදා සෝ ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා right මොකද ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක දිනනවා විතර නෙමෙයි ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලටත් මොනවා හරි කරන එක and so that's two different things but අනිත් teams ගත්තොත් they are owned by foreigners ඒගොල්ලන්ට දාලා නැහැ they want to win so you know ඒ කියන්නේ අරවින්ද ඩිසිල්වා හරි out of retirement ඇවිල්ලා franchise කරනවා එයාව හරි සෙල්ලම් කරලා ඒගොල්ලෝ දිනන්න තමයි බලන්නේ that's the object ඒගොල්ලෝගේ වැරද්දක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ franchisees ලගේ වැරද්දක් නෙමෙයි කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ වැරද්දක් නෙමෙයි franchise league එකක් නේ ඒක නිසා අපි හැමදෙස්සම කියන්නේ අපේ ඩොමෙස්ටික් එක විශේෂයෙන්ම NSL T20 එක පොඩ්ඩක් හොඳට කරන්න right NSL T20 එකට ගේන්න අනිවාර්යෙන් අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ කැලෙන්ඩර්ස් ක්ලියර් කරලා NSL T20 එකට ගේන්න ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඒක කරන්න පුළුවන් so මේකෙන් ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඇත්තටම but you can see දැන් number 6 අර opportunities දෙන නිසා එනවා but අනිත් teams ටික ඒ opportunities දෙනවන් නම් හොඳයි but ඒක අපිට ඒගොල්ලන්ට force කරන්න බෑ ඒක ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මෙයාව ගස්සන්න එපා එහෙම කියන්න බෑ can't do anything yeah match එක බලන්න දෙන්න එතන politics කරනවා what is your opinion on 6 player had drinks I have no opinion on it right because I don't know if it happened right but ඒක එළියට දාපු මාධ්‍යත් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ උදාලා දිනවා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් ඒක වෙලා අරගොල්ලෝ කියනවා වෙලා තිනවා කියලා මේගොල්ලෝ වෙලා නැහැ කියනවා ඉවරයි කතාව අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද how are we going to get an opinion out of it මම කියන්නේ හරි සිම්පල් ඒක වුණා නම් ඒක වුණා ඒක වැරදි වුණා නම් but වුණා කියලා කොහෙද ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරලා දෙනවද නැහැ so there should be an investigation done my opinion is all that thorough investigation into what happened එහෙම නැත්නම් උන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ අපි දන්නේ නැහැ it's two different things no Vihanga you're making double standard statements first you blame Maharoof for saying that and now you are saying it's franchise's decision can Maharoof or SLC board bring up youngsters that's not the point SLC can change rules though no right දැන් අපි under 23 player කෙනෙක් ගස්සන්න ඕනේ කිව්වනේ it should have been uncapped player කෙනෙක් ගස්සන්න කරන්න තිබුණානේ it could have been 2 players we could have had another team right you need to talk as things are that's all that's my point right Maharoof can be a bit more what do you call less politically correct right
he could have been like, not a lot of youngsters coming in. Maybe we could have another team. What do you think, Harin? Shall we get another team in? මේ තව opportunities දෙන්න අපිට පේන්න දෙන්නයි තුන් දෙනයි. Right? What do you think about the under 23 rule? You think we should change it? කතා කරන්නකෝ ඇත්ත. ප්ලේයර්ස්ලා එන්න හැ කියලා ඉන්නවා කියලා කියන එක වැරදිනේ. That's my point. ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා කියන. No, I mean injuries and you can't. How are you? I don't understand that logic. Then no one really got injured in the World Cup. No, in the World Cup did we see any අපි අර හිතුව විදිහට injuries මුකුත් උනා නැහැ. උනේ නැහනේ. Yeah, Sanjula Matthews out ලා. දසුන් ශානක දැන් මෙහෙමයි දසුන් ගහන්න ඕනේ නේ. මොකද then everybody else is performing well. Dasun Chanaka needs to rise up, right? Not seen අර පළවෙනි match එකට පස්සේ I don't think we've seen anything much from Dasun Chanaka. If you know, you know. Yes, I know. 144 for 4. 13.4. මහේල රිසයින් වෙන්න හේතු වගේ දාලා තිබුණා. දැන් මම කියන්නේ you can do that, right? See, Dasun Chanak has an ideal situation අද. was 13න් එන්නේ බැට් කරන්න, was 14න් over at දෙයක් හොඳට යට settle වෙන්න පුළුවන්. Ideal situation යට and he needs to take opportunity. Yeah, he's bowling well. Batting no. ඒකනේ අපි බලන්නේ. We need him to bat. මේ පාර under 19 England tour එකේ හොඳ players ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා දැන්. අදත් කළු පහන under pressure 100ක් දැම්මා. ඔව්. Yeah, that may make it, without any proof, we should not accuse the players because anyone can just ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ players ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. assistant coach කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. නම් ගම් මුකුත් නැහැ. players ලා 15ක් ඉන්නවා. ඔක්කොම 18ක් ගියා. right? 18ක් හරි 19ක් කර ගියානේ ඔක්කොම. කවුද එතකොට? ඔක්කොම කවුද? without giving names, they can't give names also because we investigate. ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. වෙලා දෙන්නත් බෑ. නමක් කියන්නත් බෑ. මොකද proof නැහැනේ. කවුරුරි කීපු දෙයක් තමයි ඔය লীලා තියෙන්නේ. ප්‍රූෆ් නැති නම් කියන්න බෑ. so එතකොට කවුද මිනිස්සු එක එක මිනිස්සුන්ගේ නම් හිතන්න බලන්න. පැතුම් නිස්සංකත් මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඇති කියලා හිතන්න පුළුවන්. You don't know. So that's why a thorough investigation is very important. Thorough investigation එකක් වෙන්න ඕනේ හරියටම කවුද කින්ද මන්ද කියලා හොයාගන්න. ඕ මේක උනාද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. ඒක මාරයි right? ඒ කියන්නේ එක පාර්ශවයක් කියනවා මේ අර වැරද්ද කරා. හරි අපි දැක්කා අපිට ආරංචි අරයා කියනවා නෑ මං ඒ වැරද්ද කරේ නෑ. දෙස දෙන්නම ඕකේ. හරි කරේ නැත්තම් හරි ඉතින්. What is the meaning of this? Honestly. No, not 2 down, no way. No, if you're doing under 23, I think you can have maybe one uncapped and one capped. නෑ මම කියන්නේ I mean generally then look when you look at it from the outside you can see that they tried to do something, right? Under 23 player කෙනෙක් ගෙනල්ලා ඒ කරන එක they tried. There was a good initiative. මමත් ඒක කිව්වනේ LPL එකේ අර මම LPL එකේ කිව්වා සමහර දේවල් හොඳ දේවල් තියෙනවා. ඒ හොඳ දේවල් එක එකක්, right? so implement වෙනකොට සමහර අවුල් වෙන්න පුළුවන්. නම් උදාහරණයකට ඒ කාලේ ආව සුපර් සබ් කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට්. ඒ සුපර් සබ් ආපු එක ටික තාලයක් එකලුම් පාවිච්චි කරා. හැබැයි ටොස් එක මම හිතන්නේ පරදින ටීම් එකට ඒක අවාසි වුණා. they scrapped it, right? so ආපෝ ගියා out ඒක දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක out දෙන්න දෙයක් නැහැ ඒක.
So make it what they could have. I mean, when you're talking about it, they can say, look, this is good initiative. Players la keep the car, but we've seen that the franchises are not making use of it. Right? They are going. They're using the Vangu Paravals to hit this dotted. Right? Oh, කියන්න පුළුවන්. ඒක කියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. No, I think Mahesh is still out of form, right? Rhythm maker, I think he's still out of form, and it'll take some time. I'm going to play again, Vanidu Hasaranga Dasun Shanaka, former captain and present captain of the Sri Lanka T20 side. So a nice stat. I don't know. I need to confirm this, but records tell that most of the times Dasun had scored 30 plus runs when he comes to bat before 10 overs. If he has that time to settle, he can deliver. What if he bats at number 4? It's a massive gamble. I don't know if he's technically correct to play at that position. Go on, first ball. Vanidu Asaranga out, first ball. Oh my God. ඉස්සරහා ගහන්න ඕන එක පිටිපස්සේ ගහනවනේ ඉතින් පුතාවා. වනිදු Asaranga ආවා. වනිදු Asaranga ගියා. ඉස්සරහා ගහන්න ඕනේ බෝලේ. Nice delivery also. අර ඉස්සරහා ගහන්න ඕනේ බෝලේ. $148 for 6. No, I was good thinking by Prabhat Nisanka also. Prabhat Nisanka. Prabhat Jayasuri. Prabhat Nisanka තමයි අපේ කාලයට මතක් වෙන්නේ. Prabhat Nisanka කියලා හිටියා ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. Prabhat Jayasuriya. කලින් බෝලේ උඩ දාලා දුන්නා. ෆ්ලෙචර්ව ගැලෙව්වා. දෙවෙනි බෝලේ කෙලිම ආම් බෝල් එක කෙලිම ඇතුළටම ගැහුවා. Good stuff. නිපුන් සදීප. සදීපා නෙමෙයි සදීප. Impact rule, oh yeah. I was not a fan of impact rule, but මම කිව්ව දෙයක් තියෙනවා. මම කිව්වා rule එක ගේන්න ඕන නම් මේකට impact rule එක ගේන්න. මොකද දැන් impact rule එක වගේ දෙයක් තිබුණා ලහිරු සමරකෝන් හැම බැට් කරන්න තිබුණා. Right? I think again I'm a much more fan of the impact rule than this 16-17 over කරන මේ power blast එක. No, so who should do the investigation? Cricket board or the government? Investigation should be initiated by the Sri Lanka Cricket Board. Hari. Hat-trick. No, hat-trick නෙමෙයිනේ. over ඉවරයිනේ. කාවිදිනා දිශාන්. දසුන් චානකද? අයියෝ බාගෙට ගහනවනේ පාරවල් ඉතින්. 3 wickets in 3 balls. Team hat-trick. Dasun, really Dasun. නෑ ඒ තමන්ගේ මන් දන්නේ නෑ ඒකත් ලෙග් ස්පිනර් විතර නෙමෙයි ගූග්ලියක් දැම්මේ ලෙග් කටර් එකක් නෙමෙයි 148 for 7 දික්වෙල්ලත් කිව්වා ප්‍රභාත් ජයසූරියට නිස්සංක කියලා ප්‍රභාත් නිස්සංක ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හිටියා හරි quiet මනුස්සෙක් I mean we had players like that who just came and went කවුරුත් දන්නේ right ආවා perform කරා ගියා එහෙම කට්ටියක් හිටියා ඔයගොල්ලෝ මහේෂ් ගුණතිලක ගැන අහලා තියෙනවද මහේෂ් ගුණතිලක
audience එකේ කට්ටිය මහේෂ් ගුණතිලක අහලා දෙනවා. So Mahesh Gunatilaka was probably ලංකා හිටපු හොඳම ක්‍රිකට් කීපර් කියලා කියනවා. මහේෂ් ගුණතිලක. Yes, Sri Lanka cricket first test wicket keeper. Keeper, yeah. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බිහි වුණ හොඳම විකට් කීපර් කියලා කියනවා. ඒ වගේ ප්ලේස්ලා ඉන්නවා කීප දෙනෙක් පාඩුවේ පැත්තටලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කළා. Is Mahesh Gunatilaka alive? Is alive? Is he alive? He's not, right? I'm not sure. PJ to Kaling, Prasanth Jayawardene Kaling, yes. Kodak Kaling, but yeah, Prasanth Jayawardene probably was after that the best wicket keeper that Sri Lanka ever had. Yes. අයි පළාත් 9ට ටීම් 9ක් දාලා ඩොමෙස්ටික් ලීග් එකක් ඒවයින් හොඳ ප්ලේයර්ස් 40 50 කරන් ස්ක්වොඩ් එකක් හැදුවොත් මොකද නෑ ඉතින් මෙහෙමයි ඔය කියන්නේ තනිකර ඕවර්හෝල් එකක් අපේ දැනට තියෙන ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක. නෑ ඉතින් ඒව වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය දේම කරන්න පුළුවන් අපේ දැනට තියෙන ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චරෙන් හදන්න පුළුවන් ඒ දේවල්. NSL එක තියෙනවා මොකද NSL එකේ වෙන්නේ ඒක තමයි. දැන් මොකද අපි පළාත් 9ට 9ක් දැම්ම කියලා ඔය පළාත් 9 ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවද නැහැනේ. ඉන්ෆ්‍රස්ට්‍රක්චර්වත් නැහැනේ ග්‍රවුන්ඩ්වත් නැහැනේ සමහර තැන්වල. right? ඉතින් ඔය පිට පළාත් වලට යන්න ඕන කියලා කියන ක්‍රිකට් එක ඒක ඉන්ෆ්‍රස්ට්‍රක්චර් එක යන්න ඕනේ. මිසක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගිහිල්ලා අපි කිව්වොත් හරි අපි ගිහමු පොළොන්නරුවට ගිහිල්ලා දැන් ප්ලේයර්ස්ලා ගේමු කියලා ලංකාවේ ටීම් එකට ගේන්න බෑ. එහෙම ප්ලේයර්ස්ලා නැහැ. right? so වෙන්න ඕනේ ඔය ප්‍රොවින්සස් වලට ක්‍රිකට් යන්න ඕනේ. ඒ යන්න තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ ක්‍රිකට් ගියොත් දැන් ගියොත් අවුරුදු 10කින් අපිට එන්න පුළුවන් ප්ලේයර්ස්ලා. right? දැන් නෝර්තන් ඊස්ට් එක ගැන මම ගොඩක් කියන්නේ. නෝර්තන් ඊස්ට් උත් අපිට ක්‍රිකට් අරන් යන්න පුළුවන් නම් තාම දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩ දුරට. බට් යනවා නම් තව අවුරුදු 5කින් හෝ 10කින් අපිට ප්ලේයර්ස්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. නමයක් ඕනේ නෑ එක ටීම් එකක් වැඩි කරගන්න බෑ LPL එක කියලා බැලලා දිනවා ක්‍රිකට් ඉත් සජි. Look, I think I don't mind having Chamindu Wickramasinghe in a squad, right? India tour ekේ I don't mind him being in the squad because if he's in the squad, he gets to, talk to the Indian players also, right? යාට ඒ circles වලත් ඉන්න පුළුවන්. ඒතරොයි ලොකු පොරවල් වෙන්නේ නැහැ යාට කවුරුත්. You get my point? It's good to have him there. It's ඒ atmosphere එකේ ඉන්න එක හොඳයි. And maybe යාට dead rubber match එකකට යාට opportunity එකක් දුන්නත් කමක් නැහැ. 16 overs gone, 151 for 7. So Dhananjay Lakshan is not performing. First class ek gatta premier ek gatta he's not really doing well. Vishwa 4x, do you remember me, Udit? Have we met before? Or maybe mangite. Oh, ek තමයි Kandy ka lama gatta cricket is alive, no? Sorry, my bad, sir. Sorry. Mr. Mahesh Gunatilaka. ඔව් ඒක තමයි මම කියන්නේ. You need to ease him in. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේ fans ලා ඉතින් මම දැන් social media වල යන කතා අපි වැඩි ඔලුවට ගන්න හොඳ නැහැ. but එහෙම push කරන්නේ නැතුව ගාන්ට යාව ඒක ඇතුළට ගේන්න ඕනේ. නැත්නම් we will තව ධනංජය ලක්ෂාන් කෙනෙක් හදන එක තමයි. හොඳ ක්ලාසි බැට්ස්මන්ලා ඉන්නවා ඩිවිෂන් 3 ගහනවා මැච් තියෙන දවසට අනිත් දවසට ලුක් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉතින් මේ සෑම් ඔන්ලයින් ඒක ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ විතර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. ඒක මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. right? එහෙම බලා ගන්නවා කියලා I don't think ඒ extent එකට යන්න පුළුවන් කියලා. But that's a good point. අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ සයිඩ් එක දැම්ම කියලා මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ පුතා. මොකද්ද වෙන්නේ දැන් ඇත්තටම අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ ප්ලේස්ලා 11ක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එකේ බෑ. You can't. That's not the point. අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ පැති වලට ක්‍රිකට් ගෙනියන්න ඕනේ.
right? We need to get the coaches in, we need to look at the school system. මොකද වෙන්නේ අනුරාධපුර ඉස්කෝලේ වල ක්‍රිකට් වල right? ඒක යන්න ඕනේ එතනට. එතකොට අපිට අවුරුදු 5කින් ඔක වැඩේ කරන්න පුළුවන් at least. 10කින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වලට දැන් ඔය district cricket associations තියෙනවා. ඒ වලින් ඒව වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ පඩි ගෙවන්නේ ඒ වලට. ගිය පාර හොඳට කරපු ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ කෝ ලසිත් ක්‍රූස් පුල් හොඳ ප්‍රීමියර් එකේ හොඳට කරනවා ෂේප් එකේ ෂේප් එකේ නෙමෙයි හොඳට කරනවා බට් මේක නෑ we don't know about Chris Rogers තාම එහෙම ආරංචියක් නැහැ Chris Rogers ට මොකද වෙන්නේ කියලා සම්පත් I don't think so මම දන්නවා ඒක වීඩියෝ එකේ කිව්ව කතාවක් කියලා බට් මං හිතන්නේ නැහැ ෆයිනලි අර පතිරත්නට බැට් කරන්න හම්බෙලා අර නිකන් දාලා තිබුණ ප්ලේයර් ඒකට ඒකත් දන්නේ නැනේ කරන්න නැති විකට් 7ක් ගිහලා විකට් එකක් යවලා මේ chance එකක් දෙන්නද ඕගොල්ලෝ බැන්නනේ chance දුන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න chance එකක් දීලා විකට් එක ගිහලා going down පුතා 151 for 7 16.2 overs no I don't see මට ඒක බැලුමට කියන්න අමාරුයි ඒ කියන්නේ මේ චන්දිමාල්ගේ බැටිං ටෙක්නික් එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා only thing is I feel like he's very confident then how VS can't it's one player north and east වල ඉන්න කොච්චර players ලා ඉන්නද it's just one player VS Kandy is one එක්කෙනයි ඒක හරියින් දුර කවදා හරි එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණොත් මරු නෑ ඒක තමයි සෑහෙන කාලයක් යන ඉඳුර කොහේ හරි පටන් ගන්න එපේ දැන් පටන් ගත්තොත් නේ අපිට කාලයක් හරි තියෙන්නේ පටන් ගන්න නැහැ මම ඒක කියන්නේ බඩු බෙදලා විතරක් මේක හරියන්නේ නැහැ we need to have a mechanism ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ඕන දැන් division 1 ගත්තොත් හරිද අපි major clubs ගත්තොත් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ domestic කොච්චර ප්ලේයර්ස්ලා ඉඳලා තිනවද ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීමට යන්න බැරි වුණා රයිට් සමහර අය කෝචින් ඇකඩමීස් දාගෙන ඉන්නවා සමහර අය වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා එතකොට ලංකාවේ සමහර අය ඉන්න මුකුත් කරගන්න බැරුව සමහර අය ඉන්න ජොබ් එකක් කරගෙන පාඩුයි ඉන්න මේගොල්ලෝ යූටිලයිස් කරගන්නකෝ මේ ප්‍රීමියර් ගහපු පරණ ප්ලේයර්ස්ලා යූටිලයිස් කරලා you know set up a process where මාසෙකට සැරයක් හෝ දෙසරයක් ඒගොල්ලෝ බේස් වෙලා හරි මේ පැතිවල right ඒ පැත්තේ ක්‍රිකට් පොඩ්ඩක් බලන්න ස්කූල්ස් වල තත්ත්වය බලන්න right ක්ලබ් ලෙවල් එකක් හදන්න මේව rocket science නෙමෙයි right and එතකොට ඒ ඩොමෙස්ටික් ගහපු ප්ලේයර්ස්ලාත් පරණ ප්ලේයර්ස්ලාටත් ඒ ඩොමෙස්ටික් ගහපු පරණ ප්ලේයර්ස්ලාට ආර්ථික වශයෙන් ඒගොල්ලෝ මොන හරි කරගන්නත් පුළුවන් right එහෙම ඉන්නවා මිනිස්සු මුකුත් නැතුව දැන් ප්‍රීමියර් ගහපු එහෙම ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා right so පරණ අයට ඔය රිටයර් වෙලා ඉන්න අයට then an opportunity they will do it right give them an opportunity to get involved right district wala right idi මොකක් හරි project yeah SLC doesn't have any projects to develop nothing at all itu ටික මට කියන්න බෑ which is true නිකම් බඩු බෙදලා විතර මේක කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ මේ දුර පළාතවල ක්‍රිකට් ගෙනියන්න NSL is looking to do that no NSL is not doing that no දැන් NSL එක පසින්දු ඇවිල්ලා ප්‍රීමියර් එක ගහන මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටූර්නමන්ට් එක ගහන ක්‍රීම් ඔෆ් ද ක්‍රොප් ඒ කියන්නේ කියමු 600ක් ගහනවා කියලා ඔය 600න් 130ක් තමයි NSL එක ගහන්නේ right ඒක ප්‍රොවින්සස් වලට නම් වශයෙන් විතරයි තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ ඒතකොට හැම ප්‍රොවින්ස් එකකම ක්ලබ් දෙකක් තියෙනවා දෙකක් තුනක් ඒ කියන්නේ කියමු NCC SSC එක ටීම් එකකට අන්න එහෙම බෙදලා තියෙනවා NCC SSC කියලා නේ මම මේ එක්සැම්පල් එකක් දුන්නා so mama kiyanne we need to have a setup that where we go there right yearly program you know we have camp set up players la hoyanna ඒ පැත්තේ coaches ලව train කරන්න දැන්වත් වෙනවා මේ දේවල් but මේකට හොඳට වෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ
and district cricket associations වලට ඒ responsibility එක තව දෙන්න ඕනේ. ඒවා ඉතින් වෙන විදිහකට ඒවා ඉතින් කතා කරලා දන්නේ. So yeah, so that's one more name you said. And then there is then Jaffna Kings is given that opportunity. They are ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ දානවා මිසක් ඒක එහෙම එන players ලා නෙමෙයි තිසු. ඔයා තාම නම් දෙකයිනේ කිව්වේ. We can't have just 2 names from the north and east. Right? We need 50 names from north and east. Right? We need 50 players in domestic cricket premier එකේ from the north and east. ඒක වෙලා නැහැනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ. That's my point. Right? We have Murvin Abhinash. Right? එහෙම දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කරන්නේ එහෙම නැහැ කවුරුත්. Right? Maybe the day we see 50 players in the domestic circuit from the north and east, I think cricket board has been successful. Right? Central province එකේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව area එකේ. Right? අනුරාධපුර පොළොන්නරුව area එකේ players ලා 20ක් 25ක් at least ඉන්නවද? අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඉස්කෝලේ ළමයි. එතකොට අම්පාරේ මාතලේ කන්තලේ බදුල්ල හැටන් ඔය පැත්තේ ප්ලේස් ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද ප්‍රීමියර් එකේ ගහන? That's my point. ඒක තමයි කියන්නේ ඉතින් සච්. නෑ ඒක තමයි. This is not rocket science, right? Look at that arm ball. Shah. Seam is superb. Yes. Vihanga Satsara Kira. There is a TV program on YouTube. Mahesh Kunathilaka and Siddharth Vettamuni participated. Geez, you can see the real gentleman in Sri Lanka cricket. Look, it's එකනේ ඒ කාලේ, right? ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒ කාලේ ඇත්තටම national ගහන කොටත් white ball cricket කරන shirt and ඉතින් එහෙම තත්ත්වෙ තිබුණේ ඒ කාලේ. Shirts and the t-shirts නෙමෙයි. right? අර normal සාමාන්‍යයෙන් අර office සඳහන කලිසම් වගේ තමයි සුදු කලිසම්. Right? So cricket was that kind of a sport. Technology also had not improved. But still, the schooling, patta you had more. The coaches were that, right? Podda කාලෙත් එක්ක ඉතින් ඒව නැති වෙනවා. $160 for 7. So Pathiratna 4 of 8, Ramesh Mendis 7 of 7. 17.4 overs. They should have looked at 200 again. Uday palani match එකකට උන එකම තමයි මේකෙත් තුනේ. අක්කි ඉන්නවද? හා? හැටන් ගහනවා දරවල ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒක නිකන් ගාල්ල වගේ. කැපෙනවා හොඳටම ප්‍රොඩියුස් වෙන්නේ ස්පිනර්ස්ලා. Okay. Pulne Tarang is also in the setup. එහෙම අවුලක් නැහැ ඉන්න කොල්ල. 160 for 7. සිස බැට් කරනවා කොහමරි. ෆ්‍රැන්චයිසස් හරහා හදන්න පුළුවන් පසුදු ඉන්වෙස්ට් කරයිද මේ මිනිස්සු? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. නෑ පවන් රත්නායක එහෙම ඉවර නැහැ. එහෙම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තාම පොඩි and තම අවුරුදු 21යි. ප්‍රීමියර් එක සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් එහෙම ඉවර වෙන්නේ නැහැ ප්ලේයර්ස්ලා. but LPL එක මං කියන්නේ LPL එක ගන්න එපා. එච්චර උතනකි. ඔගලන් කැම්පස් එක මොකක්ද කැම්පස් එක ප්‍රොෆෙසර් ගේමි? Exactly. I mean, why would they invest? The returns. Like IPL, they'll do it because they've got a lot of return, no? Right? I mean, see, if they get a youngster in early, right? අඩුවට ගන්න පුළුවන් නේ. Right? Again, කලින් ගත්තොත් before he becomes a major player, if they find him, scout him and take him into the side, අඩුවට ගන්න පුළුවන්. right එයා හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් කියලා ඔක්ෂන් එකට එනකොට එයා ලොකු ගානකට ගන්නවට වඩා කලින් යාව
can get him on cheaper, right? So and IPL එකේ returns හොඳයිනේ. franchise එකේ ඒ කියන්නේ branding වලින් ඒගොල්ලෝගේ merchandises වලින් merchandising වලින් ඒගොල්ලෝ YouTube channel වලින් ඒගොල්ලෝගේ ticket sales වලින් සෑහෙන ලොකු market එකනේ. broadcasting උත් ගානක් හම්බ වෙනවා මන් දන්නතර. Right? So it's a business that can last, sustainable business model එකක් ඒක. But where is that with LPL? Right? කවුරුද ගිහිලා Kandy Falcons t-shirt එකක් ගනීද? මේක? ඔෆ්නා. Kandy Falcons t-shirt එකක් ගනීද? Jaffna Kings kit එකක් ගනීද? So Colombo campus. Oh really? මොනවාද Colombo campus එකේ පතිරත්න කරන්නේ? So we have news. So පතිරත්න Colombo campus එකේ student කෙනෙක්. That's good to see. මොනවාද Colombo campus එකේ කරන subjects මේ degree එක මොකද්ද? So he's a multi-talented boy. හොඳට cricket සජි පතිරත්න Colombo campus student. Good to see that. Someone will have to take the risk, maybe a local business. I don't know if they're opening it to local businesses. That's my point. Shah. Computing. Short. Ramesh Mendes. That goes all the way. It's computing faculty or management faculty? So computing faculty also makes him a bit more smarter, no? So he's a computing faculty. පතිරත්න අපි දැන් තමයි ඒක දැන් මේ ගේමින් ප්‍රොෆෙසර් ගේමින් කියලා කෙනෙක් කියනවා computing faculty එකේ University of Colombo එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා පතිරත්න. So that's good to see. Mr. T Colombo campus එයා දන්නෙත් නැහැලු. So බලන්න. ඒකනේ. CS the IS. What CS and IS? Shot! Ramesh Mendes! Turning it on! මහිස් තීක්ෂණ ගැන කවුරු හරි මොනවාරි කිව්වනේ හොඳ දෙයක්. Swallow their what? Hey, what's the CS and IS? අපි දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඒක කියලා දෙන්න. මොකද CS IS කියන්නේ? CS computing school. IT school, computing school. ඔය CS IS කියන්නේ මොකද්ද? හරි ඒක සතරයි. ISIS ඒක තමයි computer science information system එලකිරි fit thank you අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා management faculty අන්න අපේ subject 178 for 7 18.4 can we have English conditions if you have a good ground in Nuwareli? I'm not so sure. පුළුවන් shot beautiful 20 runs 21 runs off the over. My Steekshana is being taken to the cleaners. Thank you, computer science information system. Thank you, Ekab. Thank you. දැන් මොකද්ද computer science එක information systems එකේ තියෙන වෙනස? අපිත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න එපා. මෙහෙම ඉන්න එකේ. Computer science is what software engineering wage line එක. Information systems are a bit more hardware related. I don't know, I'm just saying. Networking wage දේවල්. The IS වලට එන්නේ. Computer science වලට එන්නේ engineering software engineering වගේ දේවල්. Am I correct? Am I? I don't know. මේ යන විදිහට ක්‍රිකට් එක සාජි මුළු ටීම් එකම ස්ට්‍රිප් කරලා අලුත් සෙට් එකක් දාන්න තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම. Perks of taking the game deep. That's the when you lose wickets you need to take the game deep. And I don't know why people like Dasun Chanaka doesn't brain freeze. නෑ සජි මම කියන්නේ ඇත්තටම I mean look at this. දැන් අපි බලමුකෝ. දැන් World Cup එකට ගිය ටීම් එක data science and coding correct. That's computer science right?
Yeah, so four replacements that's massive change, no? Gone. Finally, Ramesh Mendis is out. Four replacements is quite big, no? So අපි ස්පින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අනිවාර්යයෙන් මහේෂ් තීක්ෂණ හරි වනිදු හසරංග වෙන්නේ නැහනේ. So මහේෂ් තීක්ෂණ රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. එතකොට টপ ඕඩර් එකේ හතර දෙනාගෙන් තුන් දෙනෙක්වත් යන්න එපේ. There you go. I'm learning about computer science today. CS is the study of computers and computing as well as their theoretical and practical applications. Okay. Learning about how computers programming data works. So CS is so where does software engineering go? Shah, on the कैसी आसू तूने आटे पासपांगो अब मुन पासपांगो के ब्रांड है नेमी जेनजी में तमाय पासपांगो ब्रांड के बिना प्रोडक्ट के मामा हाथ बु ब्रांड मामा डैमेज करना तो कौन डैमेज करना God මොකද නෑ නෑ මොකද ඒකට කියන්නේ God syndrome මොකද ඒකක් ආවා පස්පංගුව කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක බ්‍රෑන්ඩ් එක නෙමෙයි මගේ මේ කට්ටිය එකතුලා මගේ ට්‍රැක් එක පන්නනවා මේ chat එකේ අපි මේ CS උයි ISU කියන්නේ මොකද්ද කියලා CS කියන්නේ computer what IS information systems ඒකට අදාළ වෙන subject එක මොකද්ද කියලා අපි මේ discussion එකක් කරමු software engineering practice apply no man මං අහන්නේ CS එකයි IS එකයි යටතට software engineering වැටෙන්නේ කියලා මේ මාර මේකේ ඔක්කොම ඉන්නේ මම හිතන්නේ ස්ලිට් එහෙම IT කරපු සෙට් අපි තියන්නේ software engineering network engineering ඒක තමයි මම අහුවේ යන්න ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැන් ආවේ 9 down 184 for 9 ඒක තමයි මම අහුවේ software engineering is a branch of computer science that involves designing ඒක තමයි මම අහුවේ CS එක ඇතුළට නේද වැටෙන්නේ software engineering ඒක තියෙන්නේ software engineering is a branch of computer science that involves designing, developing, testing and maintaining software applications. මේ chat GPT පාවිච්චි කරනවද දැන් කට්ටිය? තව ටිකකින් cyber attack එකක් ආවම හරි. බවින්දු I am මට සස් වැඩක් කරනවා බවින්දු මම හිතන්නේ chat GPT පාවිච්චි. It's a IS is a collection of interconnected components that work together to gather, store, process and share data and digital chat GPT ne 184 for 9 ස්ලිට් එකේ I was manager marketing 2017 18 ගොඩක් කල් something tells me that Angie is a political creature and creates drama something 17 19 17 18 basic theory so I learned about computer science today computer science and information systems like 184 so Ramesh Mendis ගේ ning එකෙන් පොඩ්ඩක් විතර පොඩි impetus එකක් හම්බුණා less than 200 but they should have been at 200 210 with this side you know Sangha is just smart. CS chat GPT කියන්නේ ජාඩියට මූඩිය වගේ. 185 for 9. So we're coming to the last ball of the first innings. මොනවද බා ඉතර කතා කරන්නේ? අන්තිම බෝල්. තාත්තා අයියා අපි ඉවරයි මොකද දැන්? I mean, it's crazy, you know what happened? Ambu.
දැන් අන්තිමට ටැටු ආටිස්ට් තමයි වැඩේ. ඒ කියන්නේ ටැටු ආටිස්ට්ුත් මේ වැරදිලා. ඒ කියන්නේ ටැටු ආටිස්ට් උත් වැරදිලා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. How did Sangha get a law degree? By doing a degree in law. So 186 for 9 goal should be 187 for 9 goal should be happy with how it ended. Dinesh Chandimal and Andre Fletcher did really well. Fletcher specifically. But in the end of that, they should have been at 200 plus gahan tibuna score. So goal should be happy with how they bowled. Prabhat Jaiswal under bowl kara. Smart bowling. So good. Very poor in the middle. Vanidu Hasaranga, Dasun Chanaka. Very, very poor. He did no antim ivara kara ne. Ivara kare ned. Slit के marketing के लස්සන කෙල්ලෙක් හිටියා international union coordinate කරා. Right, so we'll go for a break as well. අපි break එක කරන් එමු with the second innings for Galle Marvels. Chase Galle Marvels අද දින්නොත් they go on top of the table as well. But if Kandy loses today, it's going to be tough for them. So that's the situation. Fletcher 69 of 43, Dinesh Chandimal 32 of 14. Matthews 29 or 15, but after that Ramesh Mendis ki 28 bola 14 28 තිබුණ නැත්තම් I think they would have been in a lot of trouble. So very poor in terms of national players la ගත්තොත් එම කමිදු දසුන් වනිදු හසරංග quite poor. Isuru Udana 43 for 1, 23 for 37 for 2 Pretorius. Theekshana had a good start but ended badly. ලක්ෂ එකක් විතර ඇදුණා අන්තිම ඕවරේ. So 41 for 1. Prabhat Jaiswal pick of the bowlers 30 for 3. 3 wickets for 30 runs. So that's the story. 188 for Niroshan Dikval's Galle Marvels to get another win in their bucket. And අපි එන්න තව විනාඩි 15කින් 20කින් with the second innings.